Tell me your name. Devashish Guruji. How can art help you cope with the pandemic? I think during one is if you find something creative to do, or if you or just interpret your current times and the way you're sort of processing whatever's going on around you. If you can externalize that in some form of creative manner, maybe get another perspective on what's going on, things that you see around you. As I think in that sense, like to understand situations better and how you sort of respond and internalize that. What are the best ways to stay focused during this time? To stay focused. If you're lucky enough to be working, then that's great, to busy yourself with something. Otherwise, I think find stuff to do that you haven't had the time to do before. Find yourself something that you've been putting off, something that you love, that interests you again. Going towards creativity, going towards the liberal arts, going towards literature. I think that's really been good during the pandemic, especially when you can't go out. It's the stories that you read and see around you that sort of keep you ticking. Yeah. Can the arts help stop COVID-19? I don't know about stop, but in terms of sort of art coming together in its different facilities or faculties to create a brand new lifestyle for COVID-19, then maybe. Like, for example, what people are doing with architecture or just basic signage, or there are these different visual systems by which people are forming new ways of living. Like your basic vegetable buying experience was changing, your ability to go to a public space and how you sort of move around those spaces is changing. And I think that sort of is, I think people from different faculties are making sense of how to disseminate that information to other people. Yeah. So I think in that sense, sort of the arts comes together to systemize that. How can we move people to make positive social change in the face of anger, fear and injustice? Positive social change. I think positive is key because it's so easy now to be one-dimensional in the way people speak, especially in the age of social media and like very transparent journalism. You've got a lot of voices that are extremely sure of themselves in terms of, and that comes across sometimes as very one-dimensional, especially when a dialogue should be something more about listening or being able to what do you call it? Just living in the grey in that sense. What do you think about the future? The future is exciting. I feel like any kind of disruption to your constant way of being. What do you think about the future? The future is exciting. Exciting in the sense that given that we've all been through a sort of collective experience right now, and that any kind of disruption to your everyday way of being is different, and you'll sort of process a new way or a new way of being in the future. So how this sort of affects a future lifestyle or what people sort of imbibe culturally from this kind of an experience is definitely interesting to see. What do you think about dissent and protest movements? Any kind of again, I think it goes back to disruption. Any kind of voice or argument or dialogue is essential. It is essential to sort of progress or change, and it is welcome. As long as it is peaceful, as long as it is proactive, as long as it is productive. Thank you. What's your name? Jeet Chaudhary. How can art help you cope with the pandemic? Like during the pandemic, as work was less, so I had to like go through other people's work and more inspirations, tried more mediums, explored more mediums during the pandemic. So that's how I got helped. What are the best ways to stay focused during that time?
what to like. I always loved exploring mediums. Never got the chance. That time I kind of focused myself in doing that. Can the arts help stop COVID-19? I think it can. I don't know whether it can stop, but it can surely spread the right informations around. How can we move people to make positive social change in the face of anger, fear, and injustice? Come again? How can we move people to make positive social change against anger, violence, injustice? Just spread beautiful things. Spread just. I guess beauty would stop it. So we have to focus on making beautiful art which calms people down, art which focuses, doesn't excite them too much. I think would help. What do you think about the future? More dark. What do you think about dissent and protest movements? But no idea. Has COVID-19 changed you? Very much. Very much. Been more focused. I've become more. I've become a different person, actually. Yeah. Thank you. Thank you. What's your name? Priyanka. How can art help you cope with the pandemic? For me, I feel like it's almost escapism, and did Devashish use that same word? Yeah, What are- essentially that way. What are the best ways to stay focused during this time? Motivate yourself and just do it Can the arts help stop COVID-19? through awareness, maybe. Yes. How can we move people to make positive social change in the face of anger, fear, and injustice? Make positive social change in the. I feel like by showing them the good, that is potentially what they need to move towards, as opposed to putting out all the negativity that currently gets out. What do you think about the future? It's really funny because I recently designed a document which showed me 4 different ways in which the future can be. Wow. And one of them was transformative, which is what we all would hope and pray for. And apart from that, there is potential for things just to go really awful. And there is potential for things to be just as they are now and to always feel sort of unsettled and feel like you are going to constantly be living in a changing time. What do you think about dissent and protest movements? I feel like they're very important. That's, yeah. Has COVID-19 changed you? It's made me busier in life, essentially. Yeah. Thank you. Thank you. What's your name? Apurupa Ghosh. How can art help you cope with the pandemic? I think art is a medium which can give a lot of hope to others. So I think in that sense it can help coping. What are the best ways to stay focused during this time? I think to look at short-term goals and also look into the future, but not taking each day at a time. Can the arts help stop COVID-19? I'm not sure if it can stop it really, but it can build a sort of awareness amongst people to prevent COVID or take preventive measures. So in that sense. How can we move people to make positive social change in the face of anger, injustice, fear? Positive social changes. Not very sure, but How can we move people to make positive social change? yeah, I think again building awareness about really starting with the smallest unit, which is our family, amongst our family members. If we could build awareness or start with these social changes within our family and then take it out into society. That would. What do you think about the future? I think about the future in a positive light. I think we can overcome what we're going through right now, and it's all about patience. It's all about time, and we'll all get through it together. What do you think about dissent and protest movements?
Protest, anything which is not related to violence is, I think, fine. A peaceful protest is always fine. Yeah, nothing related to violence is always good. Has COVID-19 changed you? Yes, definitely. I think it's been a time of introspection for most of us. It's about, being grateful for what we have, even like the smallest things that we didn't pay heed to earlier, which matter to us so much more now, and so much that we can do without. It's been a time of introspection. থ্যাংক ইউ। আপনার নামটা বলুন। আমার নাম শুভম চৌধুরী। আর্ট প্যান্ডেমিককে কোপ করতে কিভাবে সাহায্য করেছে? বলতে গেলে মানে এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশানে যেমন আমরা সবাই বাড়িতে ছিলাম, এবার আর্টের তো এবার আমাদের সবার মধ্যে একটা শিল্পী সত্তা থাকে, সেটা যে কোনোভাবেই থাকতে পারে। এবার শিল্পের গুণগত মান যদি আমি বিচার না করি, যদি আমি বলতে পারি যে কেউ এক মনে ছবি এঁকে আঁকতে ভালোবাসে, কেউ তবলা বাজাতে ভালোবাসে, ইনফ্যাক্ট কেউ গিটার বাজাতে ভালোবাসে, সেটাও একটা ফর্ম অফ আর্ট। কেউ কবিতা লিখতে ভালোবাসে, ইনফ্যাক্ট আজকালকার যে যুগে যে মিম বানানো, ওয়ান টাইপ অফ আর্ট ফর্ম। তো একটা সময় কাটানো, বোরডম কাটাতে অবশ্যই হেল্প করবে এবং মেন্টাল স্ট্রেস কমাতে অবশ্যই হেল্প করে। এই সময় সবথেকে বেস্ট ওয়ে কি ফোকাস থাকার জন্য? বেস্ট ফোকাস থাকার জন্য বলতে গেলে ফোকাস থাকতে গেলে তাহলে সমস্ত রকমের যে নেগেটিভিটি যে লাইফে রয়েছে সেগুলোকে একদিকে সরিয়ে সবসময় পজিটিভ থিঙ্কিং করা উচিত। ইনফ্যাক্ট যদি কোনো নেগেটিভ থট যদি আমার মনে আসে, মানে আমার পরিবার পরিজন এবং বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে যদি আমি শেয়ার করি, তাহলে মনে হয় এই মানে যদি কোনো এরকম এই প্যান্ডেমিকটাকে কোপ আপ, মানে যে মেন্টাল স্ট্রেস বা অন্যান্য বিষয়গুলোকে কোপ আপ করা সম্ভব। আর্ট কি কোভিড-19 বন্ধ করতে পারে? দেখুন, কোভিড-19 হচ্ছে একটা মানে মেডিকেল ডিজিজ এবং সেটা মানে ডিরেক্টলি কোনো দিন বন্ধ করতে পারবে না। আর এবার সব প্যান্ডেমিকেরই বলতে গেলে সোশ্যাল এন্ডিং হয়, একটা মেডিকেল এন্ডিং হয়। অবশ্যই মেডিকেল এন্ডিং করতে পারবে না, কিন্তু তবে ডিরেক্টলি আর্টের কোনো ভূমিকা নেই যে কোভিড-19 বন্ধ করবে। আমরা মানুষকে কিভাবে পজিটিভ সোশ্যাল চেঞ্জ করতে পারি এই যে এত রাগ, বিতৃষ্ণা, ইনজাস্টিস তার মধ্যে? মানে মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির হিসেবে সেগুলো তো রাগ, বিতৃষ্ণা এগুলো একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, এগুলো কোনোভাবেই বন্ধ করা যায় না। এবার যতটা সম্ভব মানুষকে বুঝিয়ে কথা বলে বা বিভিন্ন রকম তাদের দিকটা বুঝে এবং তারা কি বলতে চাইছে এবং আমার সাইডটা দেখে এইভাবে করা যেতে পারে। ভবিষ্যৎ কি আর্টের? ইয়োর আর্টের হোয়াট এভার, ওপেন কোয়েশ্চেন। যদি প্যান্ডেমিকের রেসপেক্টে বলি, মানে এটা কোনো ফার্স্ট প্যান্ডেমিক না পৃথিবীতে। এর আগে অনেক প্যান্ডেমিক এসছে এবং সেটা চলেও গেছে এবং মানুষ ধীরে ধীরে বেরোচ্ছে, এখন মানুষ পজিটিভিটি ফিরে পাচ্ছে। তো ভবিষ্যৎ আশা করা যায় তো ঠিকই থাকবে। প্রোটেস্ট মুভমেন্টে কী বক্তব্য? প্রোটেস্ট মুভমেন্ট মানে যে কোনো জায়গায় যে কোনো অন্যায় অবিচার দেখলে অবশ্যই একজন মানে কোনো রাজনৈতিকভাবে না হলেও মানে একজন মানুষ হিসেবে যদি মানুষ নিজেকে লেফট আউট মনে করে যে কোনো কিছু থেকে বা তাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, সেক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণভাবে যে কোনো রকমের প্রোটেস্ট মানে জাস্টিফাই। থ্যাংক ইউ। বলো। আমার নাম টনিস রায়। আর্ট কিভাবে প্যান্ডেমিকে কোপ করতে শেখাচ্ছে? এই প্যান্ডেমিকটা আমাদের জেনারেশনের কাছে প্রথম প্যান্ডেমিক। তো সেক্ষেত্রে যখন প্রথমে কোভিডের প্যাথোলজি বা কোভিড কীরকমভাবে এগোচ্ছে তার প্যাথোলজি সম্পর্কে আমাদের প্রপার আইডিয়া ছিল না, তখন আমরা একটা আইসোলেটেড স্টেটে ছিলাম। আর সেখানে আর্ট একটা মেন্টাল স্ট্রেস কমাতে সাহায্য করেছে। মানুষ ব্যস্ততার জন্য তাদের যে আর্ট ফর্ম, তাদের যে নানা সুপ্ত প্রতিভা আছে বা তাদের একসময় যেগুলো প্যাশন ছিল সেগুলো হয়তো রুজির প্রয়োজনে সেগুলো ভুলে যেতে যাচ্ছিলো। এই প্যান্ডেমিকের ফলে যে সময়টা পাচ্ছিল তাতে ফ্যামিলি বন্ডিংটা স্ট্রং হয়েছে। সেই আর্ট যে ফর্মটা আছে মানুষের মধ্যে সেটাকে আমরা জাগিয়ে তুলতে পেরেছি। আর সেটা অনেক ক্ষেত্রে মেন্টাল স্ট্রেস কমাতে সাহায্য করেছে, অনেকটা পজিটিভিটি ইনক্রিজ করতে সাহায্য করেছে। এই সময় ফোকাস থাকার জন্য কি সবথেকে ভালো উপায় ছিল? এই সময় ফোকাস থাকার জন্য প্রথমত নিজের ফ্যামিলির সাথে থাকা, ফ্যামিলি ফ্রেন্ডস তাদের সাথে ইনাফ টাইম স্পেন্ড করা, তাদের প্রথম প্রবলেম হচ্ছে কিনা তাদের পাশে দাঁড়ানো, তাদেরকে মেন্টাল সাপোর্ট দেওয়া যে আমরা আছি, ভয় পাওয়ার কিছু নেই।
আর মানুষ শুরুর দিকে অনেক বেশি একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে গেছিলো। সেই আতঙ্ক থেকে দূরে থাকার জন্য মানুষের মধ্যে একটা পাশে থাকাটা ইম্পর্টেন্ট ছিল। আর্ট কি কোভিড-19 বন্ধ করতে সাহায্য করতে পারে? ডিরেক্টলি আর্টের আমি বলবো তেমন কোনো রোল নেই, কারণ এটা একটা মানে মেডিকেল ডিজিজ। তার জন্য অবভিয়াসলি ডক্টর, নার্স, তারা ফার্স্ট লাইন হেলথ ওয়ার্কার্স তারা কাজ করে গেছে। বাট হ্যাঁ, টু সাম এক্সটেন্ট মানুষ যে বাজে সিচুয়েশনের মধ্যে যাচ্ছিলো, ঘরে বন্দি অবস্থার মাঝখানে, সেখানে অবভিয়াসলি আর্ট একটা বড় ফর্ম ছিল মেন্টাল স্ট্রেস কমানো। সেটা যে ফর্মে আর্ট হোক, সেটা কবিতা লেখা থেকে শুরু করে যে কোনো ফর্মে আর্ট হোক, সেটা প্যান্ডেমিকে মানুষের মেন্টাল স্ট্রেস কমাতে সাহায্য করেছে। আর আমরা যদি মেন্টাল হেলথ অবভিয়াসলি ফিজিক্যাল হেলথের সাথে রিলেটেড, তো অবভিয়াসলি সেখানে একটা পজিটিভ ইম্প্যাক্ট করতে পারে আর্ট। আমরা কিভাবে মানুষকে পজিটিভ সোশ্যাল চেঞ্জের দিকে নিয়ে যেতে পারি? এখন সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ, তো সেখানে আমরা আর্টের একটা পজিটিভ দিকগুলো নিয়ে আমরা প্রচার করতে পারি। তারপর আর্ট জিনিসটাকে যাতে পজিটিভ হয়, কারণ নেগেটিভ আর্টও আছে, সেগুলোকে আমরা বয়কট করে বা সেগুলোকে আমরা আইসোলেট করে আমরা যাতে পজিটিভিটি নিয়ে এগোতে পারি, সেটা ভাবা যেতে পারে। প্লাস যে সোশ্যাল হারমোনি বজায় রাখার চেষ্টা করতে পারি। ভবিষ্যৎ কি? ভবিষ্যৎ যেটা অনিশ্চিত, যেটা দেখা যায় না, বাট তার জন্য কাজ করে যেতে হবে। প্রোটেস্ট মুভমেন্টে কী বক্তব্য? কোনো কিছু অন্যায় হলে তার প্রতিবাদ করা দরকার, কারণ আলটিমেটলি আমরা সবাই সামাজিক জীব, সেখানে সেটা আমাদের রেসপন্সিবিলিটির মধ্যে পড়ে প্রতিবাদ, কিন্তু সেটা যেন শান্তিপূর্ণভাবে হয়, নন ভায়োলেন্ট ওয়েতে হয়, সেটাই বলবো। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। Shakuntala. How can art help you cope with the pandemic? Pandemic has put us up with a very unknown, strange situation. Like the first thing that hit us was being locked down in the house for first with days, then weeks and months. And I think any form of art, we had to figure out the way we were communicating earlier. That changed, and even like communicating within the family, we actually stopped doing that for long, and it was really a kind of new situation where we had to learn the art of communicating with family members 24/7. Okay, so that was something I actually figured out during pandemic, and I think I have improved in communication skill during the pandemic a lot. And then art of keeping yourself busy with I did a lot of cooking also, so cooking is also a form of art. Okay, so these were the few things which you can put it as form of art which helped me to handle the pandemic situation. What are the best ways to stay focused during this time? Stay focused, positive, definitely. Like if you stop thinking about what is not happening in life and how things started falling apart, especially being in a business, the whole world stopped at one go. Okay, so if I focused on what I was not making in terms of financial aspect, I would have gone crazy. So I kept myself as positive as possible. And actually this pandemic period, Sayantan, you know what helped me was to stop and think that maybe it's time I should, the rest of my few years left, say 20 years or so, I should spend doing things which I enjoy more than doing things which I'm doing just for the sake of doing it. So that was a positive way of focusing. Can the arts help stop COVID-19? I'm not quite sure to answer this. How can we move people to make positive social change in the face of anger, fear and injustice? I think as human being, the first thing we should do is put too much of expectation on each other. You know, when we keep on expecting, say today I have a 16-year-old son, so whenever I expect too much out of him and he's not being able to keep up to my expectation, it results into anger in me towards him, in him towards me, okay, and his fear of failing. Like it's okay to fail. So that fear should be taken off from each one of us. It's absolutely perfect to fail at times and to overcome that fear. Okay, and what was the other one? Anger, fear and? Injustice. Okay, injustice. Stop being unjust to yourself, I think. To our own, like to us individually, we need to be more less judgmental, I think. Injustice will end when we stop being less judgmental about others. What do you think about the future? Future is like, that's a very broad-ended question.
Uh, I think as citizen of this country or citizen of the world, I will say, as I was saying, that we need to reduce the pressure on people and take a toll on ending this rat race we are all in, and also think about, definitely pandemic has taught us a lot of things, to be little kinder towards the nature, towards the environment. So let's, as individual, let's figure out what we can do, and that will definitely take us to a much beautiful and brighter future. What do you think about dissent and protest movement? See, any kind of dissent or protest movement, it's a very positive aspect, I feel, in a society. It has been there and it is still there, and the more you try to stop it or try to curb it, the noise will be louder. Okay, so any form of protest should be taken as a very positive signal for any kind of change, and when we on basis of the protest, if we give them a year to even figure out what we need to discuss, I think the future will be much better. Has COVID-19 changed you? Oh yes, majorly it has changed me. I'm much calmer a person nowadays. Expectations in life has gone down. I have learned to live with the present and expect less. So it has been a turning point here, at least for me. Thank you. Thank you. নাম কি? সপ্তর্ষি ঘোষ। আর্ট কি প্যান্ডেমিকে কিছুভাবে কোপ করতে সাহায্য করেছিল? কোপ করতে ঠিক কোপ করতে আর্ট আমাদের বেসিক্যালি এই যে মহামারীটা, যেখানে অসংখ্য মানুষ মরছে কোভিডের জন্য, তো এই কোভিডের জন্য যেহেতু অনেকজন মানুষ অনেক প্রাণহানি হয়েছে, তো এটা আর্টের মাধ্যমে আমরা একটা মহামারীটাকে আমরা একটা ডেপিক্ট হিসাবে, একটা চিত্রণ হিসাবে করে রাখতে চাই যে এই রকম মহামারী এর আগে বলতে গেলে 1920 সালে একটা বড় মহামারী প্লেগের মাধ্যমে দেখা দিয়েছিল, কিন্তু তার 100 বছর বাদে 2020 সালে ঠিক একই এইরকম মহামারী একটা দেখা দিয়েছিল। এটার আগাম আমাদের কোনো আভাস ছিল না, কিন্তু একটা ছোট্ট ভাইরাস, যেটা আমাদের একটা বলতে গেলে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস, যেটা কোভিড-19, সেটা যে এত বড় আকার নেবে সেটা আমরা সত্যি ভাবতে পারিনি। তো এইটাকে আমাদের আর্ট হিসাবে আমরা এটাকে চিত্র করে রাখতে চাই, যেখানে মানুষ অসংখ্য মরে গেছে, অনেকে কাজ হারিয়ে ফেলছে, এবং আরও অনেক কিছু সামাজিকভাবে এবং পারিবারিক দিক থেকেও অনেক অশান্তি এই মহামারীর মাধ্যমে দেখা দিয়েছে। এই সময় সবথেকে ভালো ফোকাস থাকার কি জায়গা? ভালো ফোকাস থাকার ব্যাপারে বলতে গেলে সবথেকে বড় কথা হচ্ছে বই পড়া, আর তাছাড়া আঁকা। সবথেকে আঁকার মাধ্যমে মানুষের, কারণ এই এত বড় একটা প্যান্ডেমিককে যেখানে মানুষ অসংখ্য কাজ হারিয়েছে, তো আঁকার মাধ্যমে সেই চিত্রটাকে ফুটিয়ে তোলা, যেখানে অসংখ্য মানুষ ঘর বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছে, ঘর বাড়ি বিক্রি করে দিচ্ছে, অনেক সময় খাবার পাচ্ছে না, মানুষ খেতে পাচ্ছে না, একটা দুর্ভিক্ষ দেখা দিচ্ছে, একটা ফেমাইন বলতে গেলে সবথেকে বড় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে বলতে গেলে। তাছাড়া অসংখ্য মানুষ যেখানে কাজ হারিয়েছে, কিছুজন আবার এখান থেকে আমাদের সুইসাইডের মতো ঘটনাও দেখা দিয়েছে। অনেক সময় অনেক লোক সুইসাইডও করেছে কাজ হারাবার ফলে, এবং তারা কখনোই নিজেকে শান্ত ফোকাস রাখতে পারছে না যে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হতে হবে, কারণ এর থেকেও যদি বড় বিপদ আসে তার জন্য আগাম আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে। এটা আমাদের একটা আভাস হিসাবে দেখা দিল। আর্ট কি কোভিড-19 বন্ধ করতে সাহায্য করতে পারে? না, সেটা কখনোই হতে পারে না, কিন্তু আর্ট কোভিড-19কে বন্ধ করতে হবে। কোভিডের অনেক সময় অনেক পেন্টিংয়ের মাধ্যমে আমরা ফুটিয়ে তুলি যে আমরা কীভাবে প্রোটেক্ট করব, মানে কীভাবে প্রতিরোধ করব, যে মাস্ক পরে, যেমন একটা মাস্ক যেটা কোভিডের জন্য সবথেকে বেশি দূরত্ব, কারণ একটা আমরা দূরত্ব বজায় রাখতে হবে, দূরত্ব রেখে কথা বলতে হবে, মাস্ক পরতে হবে। হ্যাঁ, সেটা স্বাভাবিকভাবে বলতে গেলে কিছুটা হলেও সাহায্য করবে চিত্রণের মাধ্যমে, যেটা কোভিড-19-এর জন্য আমাদের এই মহামারী বলতে গেলে, যেটা এখনও অবধি বেসিক্যালি চায়নায়, চীনে হয়েছিল, কিন্তু তার এখনও কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি যে ওখানেই চীনে ঘটেছিল কিন্তু এখনও কিন্তু এই যে কোভিড-19 এটা কিন্তু পুরোপুরি চলে গেছে, সেটাও সঠিক 100% বলা যায় না। এই এত অ্যাঙ্গার, ফিয়ার, ইনজাস্টিসের মধ্যে আমরা মানুষকে কী করে একটা পজিটিভ সোশ্যাল চেঞ্জের দিকে নিয়ে যেতে পারি? হ্যাঁ,
অ্যাঙ্গার ফিয়ার তো অবশ্যই আছে, প্রতিবাদও আছে এবং আমরা প্রোটেস্টও করছি। সব থেকে ভালো পজিটিভ দিক হচ্ছে এখানে যদি প্রোটেস্ট করতেই হয় তাহলে সেটা ভার্চুয়াল মাধ্যমেও আমরা প্রোটেস্ট করতে পারি, কারণ একসঙ্গে এক জায়গায় জড়ো হওয়া এখন খুবই সমস্যার বিষয়। কারণ এত বড় একটা প্যান্ডেমিকের মধ্যেও কখন সব থেকে বেশি মানুষের মধ্যে কীভাবে রোগ ছড়িয়ে পড়বে তার ঠিক নেই, তার কোনো ঠিকভাবে বোঝাও যায় না। কিন্তু সেটা একটা পজিটিভ দিক হচ্ছে যে সব থেকে মানুষকে দূরত্ব বজায় রাখা, মানুষের কথা বলার একটা সব থেকে বড় উপায় হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া। এখন যেটা সব থেকে বেশি দেখা যাচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে একটা প্রতিবাদ দেখা দিচ্ছে এবং সেটা পজিটিভ দিকেও হয়। কিন্তু একটা সব থেকে বাজে জিনিস সেটা খুব হয়ে যাচ্ছে যে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে অনেক কিছু ভুয়ো খবরও ছড়া হচ্ছে, যেটা সব থেকে বাজে জিনিস। কারণ অনেক সময় অনেক কিছু হচ্ছে যে কিছু খবর যেটা হয়নি কখনো সেটাই ঘটে যাচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে এবং অসংখ্য মানুষ এটা জড়ো হয়ে যাচ্ছে। তো এদিক থেকে বলতে গেলে সোশ্যাল মিডিয়া, বিশেষ করে ফেসবুক, টুইটার, যেগুলো সব থেকে বেশি মানুষ অ্যাক্টিভ থাকে, মানুষ সক্রিয় থাকে, সেইগুলোকে সব দিক থেকে নিরাপত্তার দিক থেকেও যে ফেসবুকের দপ্তর বা টুইটারের দপ্তর তারা যাতে ঠিক করে কন্ট্রোল করে, বিশেষ করে এই দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার এই রকম কান্ট্রিতে যেখানে সব থেকে বেশি মানুষকে বেশি উত্তপ্ত হয়েছে। কারণ মানুষ একটা কিছু ঘটনা যেটা ঘটেনি কিন্তু সেটা লিখে দেওয়া হচ্ছে ঘটে গেছে এবং তারপরেই তার ভয়ঙ্কর একটা আকার ধারণ নিচ্ছে এবং পুলিশ কারফিউ সেই জায়গায় জারি হয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যৎ কী? ভবিষ্যৎ বলতে গেলে এখনও অবধি যা বোঝা যাচ্ছে, কারণ এই মহামারী এখনও অবধি তো পুরোপুরি যায়নি, তো ভবিষ্যতের জন্য একটা আগাম আভাস যে আমরা এর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। যতই ঝড় আসুক, যতই কোভিড-19 আসুক বা যত আরও বড় বেশি করে, শুধু মহামারী কেন, গ্লোবাল ওয়ার্মিং হচ্ছে, বিশ্ব উষ্ণায়ন হচ্ছে, গরম বেড়ে যাচ্ছে, আবহাওয়ার পরিবর্তন হচ্ছে, সবথেকে বড় কথা। কারণ এই সময় সবথেকে বেশি গাছ কাটা হচ্ছে, বিভিন্ন দিক থেকে একটা প্রজেক্ট হচ্ছে, বিভিন্ন ড্যাম বানানো হচ্ছে। প্রকৃতিকে যদি আমরা ঠিক করে না রক্ষা করতে পারি তাহলে সবথেকে বড় কথা প্রকৃতি আমাদের ঠিক রক্ষা করতে পারবে না। এইটা হলো আমাদের সবথেকে বড় কথা, যে প্রকৃতিকে রক্ষা করতে হবে, গাছপালা বিভিন্ন জায়গায় বৃক্ষরোপণ করতে হবে, প্ল্যান্টেশন চালাতে হবে। সবথেকে বড় কথা গাছের প্রতি গাছ যাতে না কাটা হয়, তার জন্য সরকারকেও তাই, কারণ সরকার অনেক সময় এই ব্যাপারে অনেক সময় ঠিক দৃষ্টি আকর্ষণও করে না। অনেক সময় অনেক বড় বড় প্রজেক্ট, বিশেষ করে রেল, বাঁধ প্রকল্পের জন্য অনেক কিছু ইভেন্ট, বালি, যেরকম বালির চর সরে যাচ্ছে, এইগুলোকে আমাদের সব থেকে বেশি প্রকৃতিকে রক্ষা করতে হবে, নাহলে আমাদের ভবিষ্যতে আমাদের আরও দুর্দিন দেখা দেবে। প্রতিরোধের ব্যাপারে কি মতামত? প্রতিবাদ, রাইট টু প্রোটেস্ট, এখানে আমাদের একটা ভারতীয় সংবিধানের অঙ্গ, যেখানে আমরা সবাই প্রোটেস্ট করতে পারি, আমাদের সেই প্রোটেস্ট করার অধিকার আছে। প্রতিবাদ করা উচিত এবং সব বিষয়ে প্রতিবাদ, কারণ প্রতিবাদ যেটা আমাদের বলতে গেলে একটা কোনো অন্যায় হচ্ছে তার থেকে আমাদের একটা পিসফুল প্রোটেস্ট, যেটাকে শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ, সেটা প্ল্যাকার্ডের মাধ্যমেই বলো বা অনেক সময় আমরা যাতে কথা বলতে পারি না, অনেক সময় অনেকে কথা বলতে, তারা আঁকার মাধ্যমেও প্রতিবাদ জানায়। প্রতিবাদ বিভিন্নভাবে প্রতিবাদ হতে পারে, সেটা মৌন থেকেও হতে পারে বা কথা বললেও হতে পারে, সব দিক থেকে প্রতিবাদ করা যেতে পারে। কিন্তু একটা কথা, প্রতিবাদ যেন হিংসাত্মক রূপ কখনোই না নেয়। প্রতিবাদ মানেই এই নয় যে আমি যখন তখন যা কিছু ভাঙচুর করে দিলাম বা রাস্তা অবরোধ করে দিলাম, যাতে মানুষের যাতে কোনো রকম অসুবিধা না হয় তার জন্য সেই দিকটা আমাকে আকর্ষণ করতে হবে মানুষের। এবং বিশেষ করে বলতে গেলে অ্যাম্বুলেন্স বা রোগীর, অনেক সময় আমরা দেখেছি যে অ্যাম্বুলেন্স আটকে প্রতিবাদ হচ্ছে, বন্ধ হচ্ছে, সেটা যে কোনো রাজনৈতিক দলই হোক বা যে কোনো মানুষই হোক, অনেক সময় অনেক জায়গায় অ্যাক্সিডেন্ট হলে, দুর্ঘটনা হলে রাস্তা অবরোধ করে দেয়। আমি এই ব্যাপারে একদমই বলতে চাই যে রাস্তা অবরোধ করে কখনোই প্রতিবাদ করাটা উচিত না। প্রতিবাদ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মাধ্যমে করা যেতে পারে, যাতে মানুষের কোনো রকমভাবে অসুবিধা না হয়, সেই দিকটা আমাদের দেখতে হবে। থ্যাংক ইউ। হোয়াটস ইউর নেম? একটু আগে কাজ করতে হবে। হ্যাঁ। Myself Pravesh Barwa. হাউ ক্যান আর্ট হেল্প ইউ কোপ উইথ দ্য প্যান্ডেমিক? Art has a lot of dimensions. I mean, it can help you by giving some sketch through which you can communicate with the people. I think that art can provide you the awareness about the pandemic. That little thing that I used to say, to make it more generous for the people so that they can interact with other in a different form. Because art, I think, is a media through which you can communicate. What are the best ways to stay focused during this time? Do your things, I mean hobbies. So there are many people who do not have the hobbies, they are not concentrating about that passionate thing. I think this is the right time where you can concentrate about your hobbies. Can the arts help stop COVID-19?
no comment. It can provide the awareness in that particular, but primary might not it will directly because it's a totally a scientific based thing, according to me. How can we move people to make positive social change in the face of anger, fear, and injustice? Come again? How can we move people towards a positive social change in the face of so much of anger, fear, and injustice? I think is the best. Art can do a lot of things in this regard. I mean, this is a soft thing. A person have the two things. I mean, every person. One is with something that is some scientific part, and another one is very the emotional part. Art can boost the emotional part. At this point of time, we are all moving for the materialistic part. I think the art is the only media through which this materialistic part can be stopped or seized, and the emotional perspective can be boosted. I think that is the right thing art can do. And I think this is a time that pandemic has come in our society, not only our society, in the world. And here the art can play a positive role in boosting our emotional aspects. What do you think about the future? Future about the art or About yourself, about art? It's a generic question. I am very much optimistic person, and that's why I think that everything will become good, unless and until we are we are not getting into the materialistic world. Rather, the emotional and the empathetic towards the human feelings, we can go further. So I think the future is good for all of us. What do you think about dissent and protest movements? It's a human. Protest is a human thing. One of the things that you have to going to do for the protest, there would be the protest, but the form of protest should be different, right? Sometimes by vandalizing the architectural building, that is, I don't think that is the right way of the making your civilization to the zenith, right? So I think it's better. We will have to do the protest. Even there are so many people or so many great men we have seen. They also protest, but in a different way, right? If I take the example of the Gandhian principle, then I think they are also doing the protest, but not doing anything and keeping silent. That also be a protest. It's not vandalizing the architectural building. Doesn't make sense for the protest movement. Thank you. Thank you. What's your name? My name is Tanishta Mazumdar. How can art help you cope with the pandemic? So, for me, it's two things. The first would be either I am doing something related to the art, because this time has especially been so difficult for everyone. So maybe I can sit down with my paint and do anything. And the second would be looking or consuming some kind of art, which could be anything, right from paintings to movies to books, anything. Because for me personally, the definition of art would be any form of expression. So yeah, these are the two things which help me pass all these months. What are the best ways to stay focused during this time? The best way to stay focused during this time amidst all the madness, even though we are in the confines of our home, would be a little bit of introspection, to sit down, take a pause, breathe, and do something in which we can really express ourselves. So yeah, again, art and artists saving the world even in the pandemic. So, yeah. Can the arts help stop COVID-19? Yeah, of course. I mean, it's such a great medium of expression, and so many different mediums of expression. So, of course, it can be a medium acting as a bridge between the artists and the people, and create an awareness, and just help everyone stay focused and follow all the safety protocols. So, yeah, I think so. How can we move people to make positive social change in the face of anger, fear, and injustice? Positive social change. Okay. I'll think about it. Okay, positive social change. Okay, so art as a medium can help us, make a judgment, or set us on the path of making a judgment between what is right and wrong, and make the decisions, and then maybe find a solution, a plausible solution amidst all this chaos. So maybe I think it's possible.
What do you think about the future? About the future, okay, so nothing is going to be the same. It's all going to be different. I don't know what's the new normal, even if there is a new normal. But definitely a very hopeful future is what I would envision, where we as a human race are much more resilient, and we are looking out for like a new world of possibilities. What do you think about dissent and protest movements? Very important and very relevant in the current scenario. Yeah, that's what, and it's very important, and it shouldn't be quashed, is what I think. Thank you. Yeah, thank you so much. What's your name? My name is Curated. How can art help you cope with the pandemic? So if one person is completely focused, if he's reading, writing, or even painting the basics of whatever mundane everyday life, and you're indulging into something which is prospering and constantly making you think to the brighter side of the future and of also your everyday life. So that's definitely something that will help you go through everyday life and the pandemic. What are the best ways to stay focused during this time? Reading, writing, watching with your family or maybe alone, indulging into everyday art form, whatever it is. That's definitely a great way of staying focused. There are so many more ideas. You're constantly ideating, you're watching ideas. So that's opening like a whole new wave of ideas for you. So that's definitely how you can stay focused. Can the arts help stop COVID-19? Definitely. So if you're at your home, I don't know how much exactly it can help you stop COVID-19, but you're inculcating knowledge into your everyday life. So maybe by abiding the rules you can. How can we move people to make positive social change in the face of anger, fear and injustice? Positive social change. So every person who indulges into art is already educating himself or herself. That's a lot of knowledge that you're amalgamating into yourself every day. So if there's so much knowledge inculcating into you, that's already that's a huge impact, and that's a positive change in itself. So you're already creating a change in that aspect. What do you think about the future? The future where we are today, maybe we are at maybe X or a Y, and we'll definitely rise up from wherever we are. We are at a very, very better and a safe space, and we only have upwards to go from what the generation today we hold. As we're called the Gen X, we are over-informed, we are over-empowered, and we're only rising upwards with, and art being the foremost reason for it. What do you think about dissent and protest movements? Dissent and protesting, I think if you raise your voice for something peacefully, and that's a huge impact that you're creating, and rising your voice and raising your voice for it in a democratic country like ours, that's a very important thing, especially in the day and in the times we're living today. So that's hugely impactful, and I think it's very important. Thank you. What's your name? Hi, I'm Shashrat. How can art help you cope with the pandemic? Well, art for me is always very therapeutic, and people throughout history have used art to sort of as like a coping mechanism, and it's always helped people get through difficulties. So I feel like good art especially, it helps you confront reality, but at the same time it's sort of like an escapism. So while the whole world is just melting into chaos, I feel like art can help you sort of find a safe haven where you can retreat into. So that's. What are the best ways to stay focused during this time? To stay focused? Yeah. I feel like what I do to stay focused is try to do everything that I can, as in take walks as long as it's safe, and then even when I'm sitting down to write at my computer, I make an effort to stay dressed, to dress up for the day at home. So I guess that helps me to stay focused. Can the arts help stop COVID-19? Well, it can't exactly, it's not the vaccine, so it can't help you stop the pandemic, but it can certainly make people more aware, because what I have felt like is that people rely on statistics and people rely on the reports, WHO reports, but sometimes they can seem very
it can alienate people because they might not necessarily understand the importance of it. But with art, it's kind of like, if somebody says a sentimental video about it or something, then they can understand the gravity of the situation, and it can help them to, accordingly navigate the situation. How can we move people to make positive social change in the face of anger, fear, and injustice? Well, anger, fear, these are qualities that are considered negative, but I feel like, they don't necessarily have to be, because these are the emotions that actually drive us out of our, atrophied state. Like, it makes us want to get up and do something. So, yes, the world is, falling apart right now, but I feel like in a way, it's a good thing, because people are finally waking up to the many, the holes in our system that existed before the pandemic. Now they're coming out into the open, and it scares me and it scares people, but I feel like it also gets us to do something about it. What do you think about the future? The future. The future is very uncertain, which, don't get me wrong, that's a good thing. I think it was Virginia Woolf or somebody who said that the future is dark, which is the best thing it can be, because if the future is uncertain, if it's dark, that means you can make it into whatever you want it to. If you already knew what the future was going to be like, then nobody would take any action. But the fact that future is unknowable and we can determine how it eventually turns out is the thing that makes it so exciting, and also makes it our responsibility to do something. What do you think about dissent and protest movements? Dissent and protest. Two words that are very integral to any functioning of democracy. Today in the world, people are revolting all over. There was the BLM protest, and what's happening in America right now, it's really a shame. And what's happening in our own country is also quite frustrating. But I feel like, when people have the power, so people, if they want what they want, they will eventually get. And this land, this nation, it belongs to its people. So when they dissent and when they protest, it's a way of saying that we aren't okay with what's going on, and we want you to listen to us. And any healthy government should respond to that sort of assemblage or that sort of reaction. Thank you. What's your name? Anuradha Das. How can art help you cope with the pandemic? So I would say that all of us are stuck back home. Nobody ever thought that we would be in such a situation, and art has really helped me cope, maybe escape the reality. What are the best ways to stay focused during this time? Best ways to stay focused, I would say to avoid news, honestly, because it has been extremely hampering our mental health. Can the arts help stop COVID-19? Again, it's not a vaccine, but yes, it has helped us stay sane, if that's possible in such a chaotic world. How can we move people to make positive social changes in face of anger, fear, and injustice? Move people to I think art has always inspired people into bringing out the best version of themselves. So I think it should do whatever it is doing, what it has been doing all along. What do you think about the future? It's certainly uncertain, and I feel overwhelmed, and at the same time it's sort of comforting. What do you think about dissent and protest movements? I think it's absolutely necessary, because I don't think anybody who is sitting in the authority always addresses the problems that are going on in our current situations. So I think it's important for people to have voices. Thank you. Name? I am Megha. How can art help you cope with the pandemic? I guess I'll just speak for myself. So when I was there locked down in my house, so what I did was I just used to see when with Ghare Baire opened, I used to visit Metcalf Hall's website and see whether they were, and then I saw like Google was having a lot of online art exhibitions where they would just take you on a virtual tour. So I guess I was way too relieved out of boredom. What are the best ways to stay focused during this time? I guess art is one of the best ways you can actually, and while you're
doing something, like let's say drawing, you're doing poetry or anything, you are actually working to make that happen. So if you're focusing, so that's how you can just keep your mind away from all the negativity which is happening. Can the arts help stop COVID-19? Well, they're just making like people stay inside their house. So I guess it, of course, it helps not spreading COVID. How can we move people to make positive social change in the face of anger, fear, and injustice? You can actually try to talk to them. Like you can make them read something which can actually help with whatever they're facing. I'm sure if they're actually going through something, that's why maybe they're getting angry or something. So make them read, make them go out to a museum or something, take them out for dates or something. That's how you can help out with people. What do you think about the future? Well, personally or on a personal level, Anything? I guess like let's be hopeful. It's just the beginning of the new year, so I'd say it's going to be like we already have the co-vaccine and things are already starting to look good. Most of the restaurants and everything have opened up, so I'm keeping my fingers crossed and hoping for the best. What do you think about dissent and protest movements? Well, dissent is such a strong opinion only when you have the freedom of expression, but given how it's going in India, I don't think dissent is that well received. But I think anyway, dissent is so important for keeping a democracy alive. So it's one of the, I mean like the main art you have, like one of the foremost like features of art is like you express yourself, and that's mostly dissent. Like you don't stand for the government and you then you make art. So yeah. Thank you. You're welcome. My name is Suchismita Sanyal. How can art help you cope with the pandemic? I think it's a big de-stressor. So obviously that helps you because in pandemic it's affecting a lot of people in a different way. So it's a de-stressor definitely. I think. Yeah. What are the best ways to stay focused during this time? Focus on something that you cherish. Focus on something that is your passion. Can the arts help stop COVID-19? That is a difficult question because COVID-19 is everywhere. So I hope it can help, but I'm not sure about it. Yeah. How can we move people to make positive social change in the face of anger, fear, and injustice? Stay away from them. What do you think about future? Future should be beautiful, is beautiful if you can take it in the right stride and in the right way and with a positive frame of mind, yes. What do you think about dissent and protest movements? It's the natural way to sort of express layman's views, I suppose, because everybody wants to be heard in her or his own way. So protest is a mass movement or a single movement. Yeah, I think it's a good way of doing it. Thank you. Thank you very much. Your name, please. My name is Pradeep Sanyal. How can art help you to cope up with the pandemic? How can art? Well, I think it's a diversion. I mean, it allows you to take your mind off from what's happening now and relax, delve into the past, depending on what you are really interested in, what form of art you are interested in. Yeah. What are the best ways to stay focused during this time? I think it's you must develop an interest, keep yourself occupied, stay healthy, follow the basic guidelines of distancing, masking, and basic personal hygiene, and get into a routine, develop a routine of keeping occupied. Don't stay, without any specific thing to do, and then you feel depressed or whatever. Can the arts help stop COVID-19? Yes, I think so, because arts as a medium of propagating a message is a very powerful medium, and a lot of people who are unable to read and write can make, the message can be given much better in the form of art. So if there's a specific purpose and the art is designed to facilitate that message, yes, I think it's very powerful. How can we move people to make positive social change in the face of anger, fear, and injustice? I think we need to develop forums where people can go and express their views without fear of retribution or action. I think
half of the battle today, the problem is that people don't find a forum where they can exercise their dissent. Now, either for fear or for the lack of an opportunity, I think if forums are created where this can be done, I think that's very, very important. What do you think about the future? The future depends on how one shapes it. So it depends, I think, on the leadership. If it's a visionary leadership, which is accommodative, positive, and I think basically not breaking down people on basis of caste, religion, domicile, whatever. I think it has to be something which builds on our tradition, uses the tradition of the past to build a glorious future. We have everything in this country. I think perhaps what we need is a very visionary and a positive leadership. That's what's very important. What do you think about dissent and protest movements? I think very important. I think any democracy to succeed, any organization to do well, whether it's a country or a corporate body, the voice of dissent should not be stifled, because that's what keeps it healthy. And I think it's very, very essential. Very essential. Thank you. Thank you.